All right. Last class, economics was completed, except the macro like perfect competition, duopoly, monopoly, monopolistic market. So accounting started, financial accounting, introduction to debit, credit. So an account is a summary of record of transactions of similar nature for a certain period, and summary record of transactions relating to a particular person is account of that person for that. কিসের অঙ্ক দুটো? হ্যাঁ, অঙ্ক দুটো সলভ হয়েছিল তো। এখন আমরা অ্যাকাউন্টিং এ চলে যাচ্ছি। অঙ্ক দুটো মানে তোমাদের ইওকিউ ইপিকিউ শেষ হয়ে গিয়েছিল তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন আমরা অ্যাকাউন্টিং এ চলে যাচ্ছি। ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং, রাইট। So accounting এর টু টাইপস অফ অ্যাকাউন্টস মানে স্ট্রাকচার হয়, আমরা রেকর্ড করি যেটা, অ্যাকাউন্টিং রেকর্ড করি যেটা। একটা হচ্ছে টি অ্যাকাউন্ট। টি অ্যাকাউন্টে কি হয়, ডেট, পার্টিকুলার। এটা যদি লেজার হয়, স্যালারি অ্যাকাউন্ট, তার মানে এটা লেজার, তাহলে এখানে জার্নাল, ফোলিও, জার্নালের কোন পেজে আছে, ফোলিও মানে পেজ নাম্বার, তারপরে অ্যামাউন্ট। বাদিকে আরবিট্রারিলি প্যাসিওলি করেছিলেন কি, বাদিকটা হবে ডেবিট সাইড আর ডান দিকটা হবে ক্রেডিট সাইড। তো এখানে একটা ডেবিট লেখা উচিত, এখানে একটা ক্রেডিট লেখা উচিত, যেটা লেখেনি। আবার ডেট, পার্টিকুলার, জার্নাল, ফোলিও, অ্যামাউন্ট। তা দেখতে পাচ্ছ যে মাঝখানে লাইনটা আছে ভার্টিক্যাল লাইন, আর এই যে হরিজেন্টাল লাইনটা আছে, এটা একটা টি শেপ অ্যাকাউন্ট তৈরি করে। সেই জন্য বলা হয় এটাকে টি শেপ ফরম্যাট। আর একটা ফরম্যাট আছে, টি শেপ ফরম্যাটটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যদি ওয়াইডার বুকস হয়, তাহলে ওয়াইডার বুকস এর জন্য তোমার টি শেপ অ্যাকাউন্টটা আইডিয়াল। আর যদি ন্যারো ন্যারো বুকস হয়, তাহলে হরিজেন্টাল অ্যাকাউন্টটা, যেমন দেখানো হচ্ছে ডেট, পার্টিকুলার, জার্নাল, ফোলিও, ডেবিট অ্যামাউন্ট, ক্রেডিট অ্যামাউন্ট। এটা এক্সট্রা না দিলেও হয়, আর ডেবিট অ্যামাউন্ট, ক্রেডিট অ্যামাউন্ট হয়ে গেল হরিজেন্টাল। সেটা হচ্ছে ন্যারো বুকস এর জন্য। Debit, left hand side has the account called debit side, hence the debit কেউ estimate. না, স্পন্দন সেন চৌধুরী। The left hand side of the account is called the debit side, hence to debit an account means to record the transactions on the left hand side of the account. It is abbreviated as DR, which is debit record. Debit record, DR. Right hand side of the account is called credit side, hence to credit an account means to record the transactions on the right hand side of the account. It is abbreviated as CR, means credit record. Okay. Now all notes have been sent to you, WhatsApp to you. Accounting related, financial accounting related, all notes have been WhatsApp to you. So you have the notes with you. Okay, now there are classifications, two types of classifications: English approach and or traditional approach, and American approach. I would suggest you not to follow English approach, but to follow the American approach, because that is easy to understand.
English approach, there are two classifications. One is personal account, another is impersonal account. Sub-classifications, natural personal, artificial personal, and representative personal account. And real accounts and nominal accounts under impersonal account. So any personal account, a person or persons are involved. Natural personal account are those personal accounts where a person or a joint account type of two persons or three persons are involved. Okay. For example, if you go to State Bank of India, Jalapur University branch and open an account and deposit some money, your account will be treated in the book of State Bank of India as a natural personal account. Artificial personal account, it takes the name as if of a person, but is basically for a company or organization. Okay, and representative personal account is basically represents the persons, a group of persons, but the persons' names are not mentioned, like the salary account. Salaries of professors, administrators, non-teaching staff, etc. American approach or modern approach. That's what you need to focus on. They have classified into assets, liabilities, capital account, revenue account, and expense account. And in addition, there is a drawings account. There is a drawings account. So asset account, the meaning of asset is property. Asset accounts are the accounts of the property such as land, building, plant, machinery, stock, patents, cash in hand, cash at bank, investment, inventory, etc. So you have to know the names of the building, land, plant, machinery, etc., etc. Liability means obligation to pay. Liabilities account are the accounts pertaining to the obligation of the entity or to lenders, creditors of goods, creditors of assets, creditors of for expenses, etc. So anything liable to pay, obligation to pay, is called liabilities. Capital is the amount with which the business is started. It is the account of the owner of the business, who invests money in the business as a capital. Revenue account are the accounts of the income and gains, for example, sales. Okay. Discount received, interest received, commission received, etc. তোমরা যদি এগুলো ভালো করে না পড়ো, এই আমেরিকান অ্যাপ্রোচটা এখানে যা যা এক্সাম্পল দেওয়া রয়েছে, তাহলে অ্যাকাউন্ট নেমগুলো তোমরা বুঝতে পারবে না যে এটা অ্যাসেটে যাবে না, ক্যাপিটালে যাবে না, রেভিনিউয়ে যাবে না, এক্সপেন্সে যাবে। এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট আর দ্য অ্যাকাউন্টস, পেজ নাম্বার হচ্ছে 5, পেজ নাম্বার 5 এ আছে। Expense account are the accounts of the expenses incurred and losses suffered by an entity. For example, purchases, wages paid, depreciation, rent paid, rents and taxes, etc. are expenses. Drawings account are basically part of the capital account. It comes as a sub-part or sub-account of the capital account. If the owner of a sole proprietorship or partnership organization withdraws fund from the drawing, he or she withdraws fund through the drawings account. Okay. Now the double entry system. The double entry system was first evolved by Pacioli, who was a monk of Italy. The system recognizes the fact that there are
twofold aspects of every business transaction in order to have a complete record of all the transactions. Twofold aspects of every transaction are recorded in the book of accounts. This system is recognized by the tax authorities. Single entry system is another method for recording business transactions. Under this system, twofold aspects of transactions are not recorded. Only the records of account relating to the cash, debtors, and creditors are maintained. Cash, debtors, and creditors, nothing else. Okay. A single entry system is not scientific. So in double entry system, there are dual aspects. Okay. One is debit, another is credit. So don't receiving benefit or giving benefit, then you may get confused. It is a British system. I'm a double entry system is not a British system. I'm saying the way it is explained. One is debit, another is credit. Both debit and credit must match. That is the most important thing. Okay. Advantages: scientific system. Double entry system is a scientific system of recording business transactions as compared to other systems. Under this system, two aspects of every transaction are recorded in their concerned accounts. Thus, it makes a complete record of business transactions because records of both sides of aspects are made. Check arithmetic accuracy since two aspects of transactions are recorded in the two accounts in opposite direction, means one is credit and one is debit. With equal amount, there will be an equal amount of debit and credit. Thus, the total debits and total credits at any point of time will be equal. This is proved by preparing a trial balance. Trial balance দিয়ে তোমরা কারেক্ট করতে পারো যদি ইকুয়াল না হয়। তো আমরা কি করছি, আমরা প্রথমে করব জার্নাল, তারপরে লেজার, তারপরে ট্রায়াল ব্যালেন্স। আজকে সব হবে না, আজকে জার্নালের যে বেসিক্সটা হবে, তারপরের দিন জার্নাল করাবো, তারপরে লেজার করাবো, তারপর ট্রায়াল ব্যালেন্স করাবো। Ascertainments of the result of business activities. Under this system, as the accounts of the revenue and expenses are maintained, a trading a profit and loss account can be prepared and gross profit, gross loss, and net profit, net loss can be ascertained. Ascertainment of financial position under this system, as the accounts of assets, liabilities, and capital are maintained, a balance sheet can be prepared in order to ascertain the financial position of the business on a given date. Disadvantage: requirements of expert knowledge, so you have to pay more. Lengthy and cumbersome process, expensive, unsuitable for small organizations. Rules of debit and credit in case of personal account receiver. This is the one, American system. When there is an increase in the value of the asset, it is debited. When there is a decrease in the value of asset, it is credited. Okay. So these rules you need to follow. Page number 8. By modern approach. I'm not going through this because on the board BEE. Right at the corner there. BEE. A section. Where is the A section? 4A. Yeah, I have WhatsApped you.
whatever is written at the corner of the board. So downward arrow means decreasing and upward arrow means increasing. If there is an increase in the asset account, it is debited. If there is a decrease in asset account, it is credited. Liability is the opposite rule. If the liabilities increase, it is credited. If the liabilities decrease, it is debited. Okay. Capital and liabilities are similar, not the same. Liabilities are the ownership of the suppliers, and capital is the ownership of the owners. But both are at the same side of the balance sheet. So that is why the treatments are the same. So liabilities increase, credited, capital increase, credited, liabilities decrease, debited, capital decrease, debited. Revenues increase, credited, revenues decrease, debited. Expense debited, increase is debited, decrease is credited. Drawings account increase is credited and decrease is debited. Understood that? Now, any confusion will be clear as and when we move through accounting. I cannot give him the entry because Thanos can go home. What is your original name? Okay. Any questions so far on the debit credit, like asset liabilities? You are not understanding, needs more explanation. Have you looked at the, yes? Example আমরা আসবো, example আমরা আসবো. Okay. Let us go back to the presentation mode again. So before that, let us know about what types of assets are there. Asset account, building account, investment account, furniture account, inventory account, machinery account, cash account. Inventory itself is or stock, like closing stock itself is an asset account. Liability account, anything payable, liability account, creditors account, loan accounts. Okay, in asset there will be debtors account, capital account, bank account, bank loan account, rent payable account, anything payable, as I said, should be liabilities. Examples. So those are examples. Sales account, revenue account, sales account, returns, inward account, sales decrease, discount received accounts. That means sales decrease, discount received means and expenses. No, revenues because you have received discount from the vendor. Interest received account, revenue account, rent of premises sublet, revenue account, expense account, purchase account, carriage inward account, carriage outward account, discount allowed. Discount allowed means you have allowed discount to the customer means that is an expense for generation of sales. Interest paid account, they are all expenses. Anything paid, okay, that is expenses. Now, let us have more practices. Cash in hand, asset account, furniture, asset account, investment, asset account, building, asset account, machinery, asset account, trademark, asset account, land, asset account, cash in bank, asset account, leasehold property, asset account, goodwill, asset account, closing stock, that is closing inventory, asset account, debtors, asset account, creditors, liability account, loan to RAM, asset account,
Loan from Madhu, that is your liability to pay to Madhu. So liability account, capital account, liability account, bank loan, liability account, Assam company a supplier, liability account, Brun Kumar, I think it is Barun Kumar, probably. A customer to whom goods sold on credit. So asset account. Goods sold on credit is asset account because that's called the debtor. Withdrawal by the proprietor personal use drawings account. Okay. And copyright asset account. Oh, now sales, purchase, this, that. Sales is the revenue account, you know. It increases revenues. Purchase expense account. Returns outward expense account, returns inward revenue account, sales decrease, carriage inward expense account, carriage outward expense account, discount allowed to the customer, so it's an expense account, interest received revenue account, discount received revenue account, interest paid expense account, rent paid expense account, rent payable liability account, rent paid in advance asset account. In advance means you have not availed the service yet, but you have paid the rent in advance. So that is your asset. Rent, anything paid in advance is an asset. Rent of premise sublet, revenue account, bad debt expense account, import duty expense account, salary paid expense account, outstanding salary liability account, salary paid in advance asset account, in advance, anything paid in advance asset account. Insurance asset account, yeah. If you avail but not paid, then that is a liability. It is expense, right? Commission received, revenue expense, commission received in advance liability account, loyalty paid, expense account, dividend received, revenue account. Now there are some other examples. Now let me come to a real example here. Let me take the odd man out. That way it is better. And regular. Regular attendance is there. Shreya Giri or Priya Gupta, or Pooja Gupta. Who? Say Pooja. So Pooja Electricals. Pooja wants to be an entrepreneur, be her own boss. So, what was the example there? Section A. BEE section. On at number on 2/1/22, Pooja started a business called Pooja Electricals with an investment of
investment of rupees 1 crore. Rupees 1 crore is nothing. 6 টাকায় 1 কোটি। টিভিতে কি দেখছি 6 টাকায় 1 কোটি। এই মাছ কাটছে 6 টাকায় 1 কোটি বটি দিয়ে মাছ কাটছে মাছওয়ালা বাজারে। কোনো ব্যাপার না, লটারি কাটলেই 1 কোটি টাকা। So what would be the impact? Double entry system, so one will be debited and one will be credited. What are the accounts that will be impacted? Capital account, okay. That is right. Capital account, account of whom? Puja or Puja Electrical? Puja Electrical, right. Rupees 1 crore, credit or debit? Yeah, because if capital increases, it is credited. So it is credit. Apart from capital account, what else? Capital is a piece of paper, it writes the ownership. But what else? 1 কোটি টাকা তো খরচা হয়ে গেল, কোথায় গেল সেই 1 কোটি টাকা? আর কিছু নেই। Cash account, company cash account, rupees cash account is what? Asset, liability, capital, revenue, expense or drawing. What is the cash account? Cash in hand, cash at bank, inventory, building, land, properties. They are all asset accounts. So asset is increasing. There was no cash. Now there is a 1 crore rupees of cash. Debit, DR. Okay. No. That is the cash account of the company. That is the, now forget about Puja. Puja invested 1 crore. That is her share. And now forget about Puja. Who cares about Puja? I'm now an employee, okay? I'm now a chartered accountant. I have entered the book cash account this and capital account this. Forget about Puja. If Puja has something to do, then I'll think about. Okay. না প্রথমে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ওই যে ক্যাশ অ্যাকাউন্টে টাকাটা আসবে, ক্যাশ অ্যাকাউন্টে টাকাটা আসবে, কিন্তু কিন্তু ওনারশিপের কাগজটা সাইন হওয়ার পরে টাকাটা আসবে। ওনারশিপ যে ক্যাপিটাল যেটা হচ্ছে সেই ওনারশিপের কাগজটা সাইন হওয়ার পরে টাকাটা আসবে। সাইন না হয় ডাইরেক্টলি টাকাটা আসছে না। এগ্রিমেন্ট সাইন হয়ে গেল, সেজন্য ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টটা তৈরি হবে। তো purchased an office building with rupees 25 lakh on five 1/22 purchased
office building of rupees 22 lakh on credit. Credit against এখনো পে করেনি। So what are the accounts that are going to be impacted? Capital account হবে না এখানে, এখানে liability account হবে। এখন কিনেছে, বিল্ডিংটা কিনেছে কিন্তু পে হয়নি, পেমেন্ট বাকি আছে যে অন ক্রেডিট, হ্যাঁ লাইবিলিটিস হবে। তো প্রথমে যাচ্ছে তোমার অফিস বিল্ডিং অ্যাকাউন্ট, অফিস প্রেমিসেস, অফিস বিল্ডিং অ্যাকাউন্ট, হ্যাঁ হ্যালো, শুনতে পাচ্ছি না আমি, হ্যাঁ এই এটা তুমি আমাকে ফোন করছো ডাক্তারবাবুর বাড়িতে। Office building account, is it an asset or what? Or liabilities or capital? Office building account. So it's an asset. So rupees 25 lakh, debit or credit? Debit or credit? পূজা বলো, ডেবিট করবো না ক্রেডিট করবো? অ্যাসেট ছিল না অ্যাসেট হলো। পূজা ফোন চালিয়ে চলে গেছে, ঘুরছে। শ্রেয়াগিরি দুজনে চুপ। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ বলো কি করবো, ডেবিট করবো না ক্রেডিট করবো? স্যার আমি কোয়েশ্চেনটা দেখতে পাচ্ছি না একটু। হ্যাঁ, অফিস বিল্ডিং অ্যাকাউন্ট বলছে পারচেজড an office building of rupees 22 lakh on credit. হ্যাঁ 22 lakhs on credit. তার মানে অফিস বিল্ডিংটা কিনেছে ক্রেডিটে, এখনো পেমেন্ট করেনি 22 লাখ টাকা দিয়ে। তাহলে অফিস বিল্ডিং হচ্ছে একটা অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট, আগে অ্যাসেট জিরো অ্যাসেট ছিল, মানে অফিস বিল্ডিং এর অ্যাসেট, এখন অফিস বিল্ডিং এর অ্যাসেট হয়ে গেল 25 লাখ, 25 লাখ নট 22 লাখ, 25 লাখ। তাহলে ডেবিট করবো না ক্রেডিট করবো? স্যার ডেবিট। ওকে, ডেবিট। And then on credit, so that is a liabilities account. না দেখতে পাও তাহলে তোমার কানেকশনে একটু প্রবলেম আসে, যাদের কানেকশন ভালো তারা কিন্তু দেখতে পায়। আচ্ছা আচ্ছা, ব্ল্যাক হয়ে যাচ্ছে। আমি যখন লাইভে, আমার যে একটা 35 ওয়াটসের একটা রয়েছে, স্যার স্যার ব্লার না, স্যার ব্লার হয়ে যাচ্ছে আসলে মাঝে মাঝে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা,
That's office building liabilities account. So on credit means creditor. Creditor is a liability account. Creditor account. Rupees 25 lakhs. আমি একটা স্ক্রিনশট পাঠাবো তোমার ফটো তুলে পাঠাবো আমি ready. If you notice, if one is credit, other is debit, other is credit. Double entry system equal amount. Have you noticed that? 25 লাখ ডেবিট করলাম 25 লাখ ক্রেডিট করলাম 1 কোটি টাকা ডেবিট করলাম 1 কোটি টাকা ক্রেডিট করলাম not necessarily for this two for this two A is the asset account but এক নম্বর হ্যাঁ right all right 3 on 15 on 15 on 15 122 ডেট গুলো একটু যদি লিখে রাখো ভালো হয় আমি ভুলে যাব না আমি স্ক্রিনশট নিয়ে নেব ঠিক আছে on 15/1/22 purchase inventories purchased inventories inventory is an asset or liability or what asset inventories of rupees 25 lakh in cash or what in cash কোন অ্যাসেট অ্যাকাউন্টে ডেবিট হবে কোন ইনভেন্টরিতে ক্রেডিট হবে কেন ইনভেন্টরিতে পারচেজ করলো হ্যাঁ কিন্তু ইনভেন্টরিটা আমার ক্যাশটা আর আমার নয় ইনভেন্টরিটা আমার হয়ে গেল ক্যাশটা তো আর আমার হলো না আমার থেকে বেরিয়ে গেল ক্যাশ অ্যাকাউন্ট তো অলওয়েজ অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট ক্যাশটা কমে গেল অ্যাসেট কমে গেলে তো ডেবিট হয় না ক্রেডিট হয় এই যে সব রয়ে গেছে তোমাদের তো এই এটা তো আমি পাঠিয়ে দিয়েছি হোয়াটসঅ্যাপ করে এটা অ্যাসেট অ্যাকাউন্টের মধ্যেই অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়ে যাচ্ছে ইন্টার অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়ে যাচ্ছে ইনভেন্টরি বেড়ে গেল তো ডেবিট বিং অ্যান অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট ক্যাশ কমে গেল অ্যাসেট কমে গেল তো ক্রেডিট ইন্টার অ্যাডজাস্টমেন্ট ইনসাইড দ্য অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট
একটা ডেবিট হলে একটা ক্রেডিট হবে ইকুয়াল অ্যামাউন্ট। হ্যাঁ আমি পে করছি তো ক্যাশে, ইন ক্যাশ। হ্যাঁ ওটা তো ক্রেডিট হয়ে যাবে, ক্যাশ কমে যাচ্ছে। আমার ক্যাশ ছিল 1 কোটি টাকা ক্যাশ ছিল, এখন আমার 75 লাখে গিয়ে দাঁড়ালো, তাহলে আমার ক্যাশ কমে গেল না? ক্যাশ কমে গেলে আমার কি হবে? ক্রেডিট হবে। ডেবিট ক্রেডিট, ক্যাশ হচ্ছে অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট, অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট যদি কমে যায় তাহলে ক্রেডিট হবে। অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট যদি কমে যায় তাহলে ক্রেডিট হবে। If asset account falls down, then it is going to be a credit. If asset account falls down, the cash account falls down to 75 lakhs from 1 crore, so it is now credited because cash minimizes, reduces. Inventories account, there was no inventories, now there are 25 lakhs of inventories. So the asset increases by 25 lakhs, by 25 lakhs. So that is debited. Asset এর বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে তো, একটা ক্যাটাগরি বাড়ছে তো আরেকটা ক্যাটাগরি কমছে, একটা জায়গায় ডেবিট করছি একটা জায়গায় ক্রেডিট করছি, টোটাল সাম ইজ জিরো, টোটাল চেঞ্জ, নেট চেঞ্জ ইজ জিরো in asset. Cash is replaced by inventories. না ইনভেন্টরি কেন চেঞ্জ হবে? ইনভেন্টরি তো অলওয়েজ অ্যাসেট, অ্যাসেট বেড়ে গেল, ইনভেন্টরি হচ্ছে অ্যাসেট, অ্যাসেট বেড়ে গেল, বেড়ে গেলে কি হবে? ডেবিট হবে, আপওয়ার্ড অ্যারো, ডেবিট অ্যাসেটস, অ্যাসেট ইনভেন্টরি বেড়ে গেল তাহলে ডেবিট হবে। ছিল না জিরো, নাও আছে বেড়ে গেছে তাহলে ডেবিট হবে। Anybody has any confusion on that? Say agree. স্যার আমিও বুঝতে পারছি না স্যার, মানে ডেবিট হওয়া মানে তো লাইক রিডাকশন করা না, মানে না ডেবিট মানে ডিডাকশন করা না, ডেবিট মানে হচ্ছে তোমার অ্যাসেটে তোমার অ্যাড করা, অ্যাসেট বেড়ে যাচ্ছে। তুমি তুমি এই তোমরা এই টেবিলটার দিকে নজর দাও না, যে টেবিলটা আগে পাঠিয়েছি, আপওয়ার্ড অ্যারো মানে বেড়ে যাওয়া, আপওয়ার্ড অ্যারো মানে বেড়ে যাওয়া, তাহলে ইনভেন্টরি তো বেড়ে গেল, কমলো। ফান্ডামেন্টাল লজিক হচ্ছে তোমার অ্যাসেটটা তো বেড়ে যাচ্ছে, অ্যাসেটটা তো বেড়ে যাচ্ছে। অ্যাসেট বাড়লে সব সময় ফান্ডামেন্টাল হচ্ছে অ্যাসেট বাড়লে তোমাকে একটা মাথায় রাখতে হবে ডেবিট করতেই হবে, অ্যাসেট বাড়লে তোমাকে ডেবিট করতেই হবে। প্যাসিভলি যেরকম লেফট সাইডটাকে যে তোমার ওটাতে তুমি ফান্ডামেন্টালে আসবে, তুমি যখন ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট, লস অ্যাকাউন্ট এন্ড ব্যালেন্স শিটে আসবে তখন ফান্ডামেন্টালটা আরো ক্লিয়ার হবে। অ্যাসেটস, liabilities, capital. এটা সবসময় ক্রেডিট সাইড, এটা সবসময় ডেবিট সাইড। বাড়লে ডেবিট হবে, বাড়লে ক্রেডিট হবে, কমলে উল্টোটা হবে। প্যাসিভলি যেরকম আর্বিট্রারিলি লেফট হ্যান্ড সাইডটাকে ডেবিট সাইড বলেছে, তো এখানে বাড়লে ডেবিট হবে, কমলে ক্রেডিট হবে, এখানে বাড়লে ক্রেডিট হবে, কমলে ডেবিট হবে। অপোজিট, অপোজিট রুল। এটা হচ্ছে একটা ব্যালেন্স শিটের ফরম্যাট। যদি ব্যালেন্স শিটে আমরা ডেবিট ক্রেডিট এরকম লিখি না, কিন্তু ব্যালেন্স শিটের ফরম্যাট, লেফট হ্যান্ড সাইড ইজ অলওয়েজ ডেবিট সাইড, রাইট হ্যান্ড সাইড ইজ অলওয়েজ ক্রেডিট সাইড। ওকে, অ্যাসেট বাড়ছে, বাড়লে অ্যাসেট হ্যাজ অলওয়েজ এ ডেবিট ব্যালেন্স, আইদার অ্যাসেট আছে অথবা অ্যাসেট নেই।
সেজন্য এটাকে বলা হয় ডেবিট ব্যালেন্স। লায়াবিলিটিস এন্ড ক্যাপিটাল আইদার দে আর দেয়ার অর দে আর নট দেয়ার, so they are always the credit side. If they increase, credit balance; if they increase, they are credited; if they decrease, they are debited. If assets increase, debited; if assets decrease, they are credited. আর একটু যেতে দাও, ব্যালেন্স শিট অব্দি যেতে দাও, স্যার ব্যালেন্স শিট বলছি অব্দি যে যেতে দাও, তারপরে বুঝতে পারবে। হ্যাঁ, না না, টাকার কথা ভুলে যাও। যে কোনো অ্যাসেট যদি ইনক্রিজ করে আমরা ডেবিট করব, সে টাকা হোক কি আমার ফার্নিচার হোক কি যাই হোক, যে কোনো অ্যাসেট যদি বেড়ে যায় আমরা ডেবিট করব, যে কোনো অ্যাসেট যদি কমে যায় আমরা ক্রেডিট করব। স্যার বলছি যে যদি একটা নর্মাল লাইক ব্যাংক অ্যাকাউন্টের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখি, তাহলে তো স্যার মানে জেনারেলি যদি অ্যাকাউন্টে কোনো টাকা কেউ ডিপোজিট করে বা কিছু, সেটাকে এই আমরা ক্রেডিট কোশ্চেনটা বলি। আমাকে অনেকে বলেছে, এই কোশ্চেনটা অনেক স্টুডেন্ট আমাকে জিজ্ঞেস করে। দেখো এখানে একটা, তুমি যখন টাকা জমা করছো অ্যাজ এ কোম্পানি, তোমার একটা বুকস আছে, বুক অফ রেকর্ডস আছে, অ্যাকাউন্টিং বুক অফ রেকর্ডস আছে, আর ব্যাংকের একটা অ্যাকাউন্টিং বুক অফ রেকর্ডস আছে। তুমি যখন 1,000 টাকা জমা দিলে, ব্যাংক তোমাকে এসএমএস করে জানালে 1,000 টাকা তোমার ক্রেডিট করা হয়েছে তোমার অ্যাকাউন্টে। ওটা তো তোমার বুক অফ অ্যাকাউন্টস থেকে বলছে না, ওটা তো ব্যাংকের বুক অফ অ্যাকাউন্টস থেকে বলছে। তোমার 1,000 টাকা ওদের গচ্ছিত রয়েছে ওদের কাছে, এটা ওদের ক্রেডিট, মানে এটা ওদের লায়াবিলিটিস, বিকজ যে কোনো সময় তুমি ডিমান্ড করলেই ওদের টাকাটা দিয়ে দিতে হবে। আচ্ছা স্যার, মানে আমার কাছে যে এসএমএসটা আসে ওটা ব্যাংকের পার্সপেক্টিভ থেকে আসছে। ব্যাংকের পার্সপেক্টিভ থেকে আসছে, তোমার আচ্ছা, পার্সপেক্টিভ থেকে বুঝেছি স্যার। আসছে। হ্যাঁ স্যার, বুঝে গেছি। ঠিক আছে, আচ্ছা। এই যে তোমাদের ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংক দিচ্ছে তোমাদের ক্রেডিট কার্ড, সেটা তোমার পার্সপেক্টিভ থেকে, মানে তোমার লায়াবিলিটি। তুমি এখন কার্ডে যত খুশি কিনে নাও, ডেটে তোমাকে টাকা দিতেই হবে, ইউ আর লায়াবল টু পে, অ্যাটলিস্ট মিনিমাম অ্যামাউন্ট তো দিতেই হবে। 22 লাখ, 25 লাখ টাকা। অফিস বিল্ডিংটা লায়াবিলিটি যত কেন, অফিস বিল্ডিংটা অ্যাসেট, ওটা তোমার অ্যাসেট, তুমি বাকিতে কিনেছো সেটা তোমার অ্যাসেট। এবার বাকিটা, সেই অ্যাসেটটাকে কাউন্টার করার জন্য তোমার একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হচ্ছে, তার নাম হচ্ছে ক্রেডিটার্স অ্যাকাউন্ট। যারা পাবে টাকাটা তাদের অ্যাকাউন্ট, ক্রেডিটার অ্যাকাউন্ট। দেখো, ক্রেডিটার, না, অফিস বিল্ডিং ইটসেলফ ইজ নট এ লায়াবিলিটি, ইটস অ্যান অ্যাসেট। তুমি বাকিটা কিনেছো, হ্যাঁ, অ্যাসেট তোমার বেড়ে গেল, অ্যাসেট তোমার বেড়ে গেল, তোমার লায়াবিলিটিও বেড়ে গেল। তোমার অ্যাসেটও বাড়লো, তোমার লায়াবিলিটিও বাড়লো। তাহলে তোমার অ্যাসেট বাড়ার জন্য তুমি অ্যাসেটকে ডেবিট করছো, লায়াবিলিটি বাড়ার জন্য তুমি লায়াবিলিটিসকে তুমি ক্রেডিট করছো। তোমার অ্যাসেটও বাড়লো, লায়াবিলিটিসও বাড়লো বাই ইকুয়াল অ্যামাউন্ট। ব্যাপারটা বোঝা গেল? তোমার অ্যাসেটও বাড়লো, লায়াবিলিটিসও বাড়লো। না, এক্সপেন্স না, এক্সপেন্স করলে তুমি যদি পে করো, তুমি as soon as you pay the creditors, that will be an expense. Number three, inventories and cash. Inventories in expense account not until unless inventories are sold. You cannot show it as the expense account. See, for the inventories which are sold regularly, সবজি বাজার, এগুলো হচ্ছে এক্সপেন্স অ্যাকাউন্টে চলে যাবে। কিন্তু অনেক ইনভেন্টরিজ আছে, ইনভেন্টরি গুলো হচ্ছে লেস মুভিং, মানে আমরা শেষের দিকে রাখি আর কি। জেনারেলি ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা তো ছোট ছোট ইন্ডাস্ট্রি, নাট বল্টু, তোমার বড় বাজারের কথা বলছি না, তোমার এজা স্ট্রিটের কথাও বলছি না, তো বা চাঁদনি মার্কেটের কথাও বলছি না। অনেক ইনভেন্টরি তোমার বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিতে থেকে যায়। তো সেগুলোকে আমরা একদম ব্যালেন্স শিটের শেষে দেখাই, কারেন্ট অ্যাসেটের শেষে দেখাই, স্লোয়েস্ট মুভিং জেনারেলি, ডিপেন্ডিং অন দ্য ইন্ডাস্ট্রি এগেন। তো আমরা এখন এক্সপেন্স করতে পারছি না, ইনভেন্টরিটা সোল্ড হয়ে গেলে তখন এক্সপেন্স অ্যাকাউন্টে চলে যাবে।
Made sales of rupees 20 lakh on credit. Made sales on 21-22 made sales of rupees 20 lakhs, and any expenses, those things will generally will come here, but will go to the profit and loss account and trading account. Made sales of rupees 20 lakh on credit. এটা কি হবে, কি কি অ্যাকাউন্ট ইম্প্যাক্ট হবে, which broad accounts first and then the micro account. Sales is a part of which account? Sales বাড়লে কি হয়, revenues account ইম্প্যাক্ট করে, revenues বাড়লে আমরা ক্রেডিট করি, এটাকে প্রথমে মুখস্থ করে নেবে, পরে অটোমেটিক্যালি বুঝতে পারে যাবে কেন কেন হচ্ছে, কি হচ্ছে। রেভিনিউস অ্যাকাউন্ট, সেলস অ্যাকাউন্ট, রেভিনিউস এর আন্ডারে সেলস অ্যাকাউন্ট আমরা দেখাবো। আর অন ক্রেডিট মানে আমি সেল করেছি কিন্তু আমি এখনো টাকা পাইনি, তাহলে কি হবে, ডেটার্স। আমি টাকা দিইনি, তাহলে হবে ক্রেডিটার। ডেটার্স অ্যাকাউন্টটা বেড়ে যাবে, হ্যাঁ, তাহলে ডেটার্স অ্যাকাউন্ট, ডেটার ইজ অ্যান অ্যাসেট, সো দ্যাট ইজ এ সেলস অ্যাকাউন্ট। Rupees 20 lakh sales account. Revenue, sales account is a part of revenue account. Sales account increases, sale is credit. আমরা যখন ব্যালেন্স শিট শেষ করবো তখন তোমার আইডিয়াটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। And the debtors account. Which is a part of asset, is an artificial, it's a bill actually, bills payable, bills receivable. You are yet to receive the payment against the bill. CEI, DA, receivable. Account. Rupees 20 lakh debit. So you paper or the bill to my asset. Liquid asset. Liquid means you can also sell your bills to any bank. It has to be a considerable amount. If you go with 1,000 rupees of bill to the bank will do nothing. If you go with 20 crores of bills that pending from the customers, bank will take steps, right?
কি পূজা চুপ কেন? আমি তোমার নাম দিলাম, নেক্সট দিন আমি গিরির নাম দেবো, শ্রেয়া গিরির নাম দেবো। পূজা তুমি বুঝতে পেরেছো কি না বুঝতে পারোনি? পূজা রোজ কি করে, ওই মোবাইলটা চালিয়ে দিয়ে ব্যাস টিভি দেখতে বসে যায়। আচ্ছা, নাম্বার 5। হ্যাঁ বলছি। Number 4, on 21-22 made sales of rupees 20 lakh on credit. So sales means revenue account. Revenue account increases, so sales increased. So 20 lakh credit. Revenue account increases means credit. So it is credited. And on credit means yet to get paid from the customer, right? So that is a debtor account, opposite to the creditor, or we also call bills receivable or accounts receivable account. Okay, bills receivable, we are yet to receive. Those bills are actually our asset. Inventory gone, sales are made, right? So what we have done, there will be a separate entries for inventory, but we are not going to that depth. Okay, we are just journalizing those things. Okay, then there will be a separate ledger. So debtors account and bills receivable account are basically increasing. So assets are increasing, so debit. Debtors are under assets. We have gone through that already. Debtors, creditors, sundry debtors, sundry creditors. On 31/1/22, paid salaries of rupees 1 lakh by NEFT. What is NEFT, NEFT? Yeah, National Electronic Fund Transfer. It's almost immediate, almost. It's supposed to be within 24 hours, but generally within 6. Yeah, 30 minutes to 2 hours it also gone, but it is written that 24 hours maximum. Maximum 24 hours. And in Jalpu University, I generally get within 4 hours. Generally. They make an entry at the cash department, and within 4 hours it comes to my account. So what will be done? Salaries are expenses, right? Salaries are expenses. And what is net? From where the net is done? Which account the net is done? Cash account. Cash account. Bank cash যা আছে। তো তোমার ক্যাশ অ্যাকাউন্ট হচ্ছে একটা অ্যাকাউন্ট, আর স্যালারিজ অ্যাকাউন্ট হচ্ছে আরেকটা অ্যাকাউন্ট। স্যালারিজ বিন এক্সপেন্স, এক্সপেন্স বেড়ে গেল। হ্যাঁ, এক্সপেন্স ডেবিট হবে। স্যালারিজ অ্যাকাউন্ট rupees 1 lakh
Uh, Salary is being expense, so debit DR. B next cash account. Cash account rupees credit. Let me take a photograph and send it to you. Now look at this and tell me any questions that you have. You do have. কিছু 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 আছে তোমার এই বইতে নোটসেই আছে কিছু কিছু ঠিক ডেবিট ক্রেডিট ফর্মে দেখানো নেই কি ইনক্রিজ করছে কি ডিক্রিজ করছে সেরকম ফর্মে দেখানো আছে তো সেই ফর্মে দেখানো থাকলে তুমি অলরেডি কোনটা কোন অ্যাকাউন্টে যায় কি ডিক্রিজ করলে ডেবিট করব কোনটা ইনক্রিজ করলে ক্রেডিট করব সবকিছু তোমার ওই ওটার মধ্যে ও তোমাদের ঠিক হয়ে যাবে সব আরো এগো জাস্ট মুভ ফরওয়ার্ড থ্রু this trading account, profit and loss account, and asset liabilities balance sheet account. Things will be clear. If we say on number 5, that paid salaries of rupees 1 lakh by check at 6 o'clock in the evening. সন্ধ্যে 6টার সময় চেক দিয়েছে এমপ্লয়িরা কি করবে ব্যাংক তো মানে আম পাবলিকের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে আমার যদি স্যালারি অ্যাকাউন্টে একদিনও হয়ে যায় স্যালারি অ্যাকাউন্ট তুমি যদি স্যালারি অ্যাকাউন্ট খোলো ব্যাংকে তোমার একদিনেও হয়ে যায় সেম ব্যাংক না থাকলে হবে না সেম ব্যাংক হতে হবে হ্যাঁ না সেটা আলাদা তুমি ধরে নাও যে স্যালারির জন্য এমপ্লয়িরা সেম ব্যাংকেই খুললো হ্যাঁ কিন্তু 6 o'clock পরের দিন জমা দিতে হবে তাহলে কি হবে স্যালারি ইজ পেয়েবল ক্রেডিট হয়ে যাবে আর হ্যাঁ see salaries account debit তুমি স্যালারি salaries payable account will be credit আচ্ছা স্যালারিজ অ্যাকাউন্ট তুমি চেকে তুমি পেমেন্ট করে দিয়েছো account because cash has not been paid yet so
Salaries payable account will be credited. Anything payable is credited. হ্যাঁ, ক্যাশ অ্যাকাউন্টের জায়গায় স্যালারিজ পেয়েবল চলে আসবে। ওটা একটু থিঙ্কিং প্রসেস আর কি। আমরা মান্থ এন্ড ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করব 31 জানুয়ারি। মান্থ এন্ড ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করব। তো ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করতে এখন সময় লাগবে। আমরা এরপরে এটা হচ্ছে রাফ। দিস ইজ এ রাফ ওয়ার্ক ফর জার্নালাইজিং। দিস ইজ এ রাফ ওয়ার্ক ফর জার্নালাইজিং। হ্যাঁ, সেগুলো তো দেখতে হবে, কিন্তু অত করে তো তুমি এখন তো তুমি মানে তুমি একটা অঙ্ক করছো, এখন সবকিছু পারফেক্ট হবে সেটা তো কোনো নেই। তাহলে তো পুরো ডেট দেখে 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 দিতে হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাকে ধরে নিতে হবে 31st ইজ দ্য ওয়ার্কিং ডে। 31st ইজ দ্য ওয়ার্কিং ডে, তোমাকে ধরে নিতে হবে। তো এই মোটামুটি অন ক্রেডিট, অন ইন ক্যাশ, এগুলোকে আমরা জার্নালাইজ করব। আমরা নেক্সট দিন জার্নালাইজ করব। আর আজকে তো আর টাইম নেই। আমরা একটা স্যাটারডে দেখে একটা, তোমাদের লাস্ট ক্লাসটা হয়নি, আমরা একটা স্যাটারডে দেখে আমরা রিপ্লেসমেন্ট ক্লাসটা নিয়ে নেব এই স্যাটারডেতে। এই স্যাটারডেতে তোমাদের কোনো ক্লাস নাই। স্যাটারডে রাতে হলে কেমন হয়? না স্যার, রাতে আমাদের মেশিন ডিজাইনের ক্লাস আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে আমাদের গ্রুপটার জন্য, গ্রুপ বি1। দেখো, স্যাটারডে আমার কম্পিউটার সায়েন্সের ক্লাস আছে। স্যাটারডে আমার রাতে কম্পিউটার সায়েন্সের ক্লাস আছে। স্যাটারডে আফটারনুনে আমার ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্লাস আছে। তো তারপরে তার আগে আমার প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্লাস আছে। তাহলে সানডে করতে হয়, তো সেই একই ব্যাপার। সানডে থাক স্যার, মানে আমাদের তো অনেকগুলো এক্সাম পড়ে সব দিনে। স্যার আমরা বলছি আপনি লাস্টের দিকে যদি দরকার পড়ে ওখানে ক্লাস অ্যাড করে নেবো। এখন শিডিউল অনুযায়ী থাকলে ভালো হবে, না উইকডেজে কোনো একটা দিন থাকুক স্যার। হ্যাঁ, কিন্তু ওই কালকে ক্লাসটা হতে পারলে না, আজকে আমি জার্নালটা হয়ে যেত আর কি। জার্নালটা আবার অনেকটা করতে হবে আমাকে এই ধরে ধরে। আমি তো এইটুকু তোমাদের মনে থাকবে না ভুলে যাবে? শ্রেয়া গিরি, কিছু বুঝতে পেরেছো? এটা কি কিছুটা বুঝতে পেরেছো কি? পুরোটা না বুঝলেও? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, আর এনিবডি হ্যাজ এনি ডাউট? নোবডি? তুমি দেখতে পাবে অনেক সময় নামগুলো কিন্তু এর মধ্যেই দেওয়া থাকে। অনেকে পারচেস অ্যাকাউন্ট লেখে, আমি বলবো পারচেস অ্যাকাউন্ট লিখলে তোমাকে আবার ডাবল খাটতে হবে আর কি, দুবার করে এন্ট্রি করতে হবে। তো তোমার ডেটে এন্ট্রি করতে হবে, অন্য ডেটে আবার এন্ট্রি করতে হবে। এখানে বলা নেই যে তুমি যে পোর্শনটা পারচেস করছো সেই পোর্শনের কতটা বিক্রি হয়েছে বা এটা অন্য কোনো কিছু কিনা। সেই জন্য পারচেস অ্যাকাউন্টটা লিখুন। বইতে যদিও পারচেস অ্যাকাউন্ট লেখা আছে, পারচেস অ্যাকাউন্টটা লিখুন। আমরা ডাইরেক্টলি চলে যাচ্ছি, অফিস বিল্ডিং আমরা পেয়েই গেছি, তো ডাইরেক্টলি অফিস বিল্ডিং। আদারওয়াইজ পারচেসের সঙ্গে অফিস বিল্ডিং এর একটা আবার আবার একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে। তো সেখানে অফিস বিল্ডিংটা লিখলে পরে সব থেকে ভালো, কারণ দ্যাট ইজ দ্য আলটিমেট থিং দ্যাট উই গট, অফিস বিল্ডিং। এটা কি ইন্টারেস্টিং আছে? হ্যাঁ, একটু কিছুদিন পরে ঠিক হয়ে যাবে, কিছুদিন পরে দেখবে ঠিক হয়ে যাবে। আর কয়েকটা ইয়ারের কোয়েশ্চেন পেপার যদি ফলো করতে পারো তাহলে অসুবিধা হচ্ছে। হ্যাঁ, ওটা আমরা এক্সামের আগে আমরা দেখবো। ওখানে তোমাদের এতে নেই, জুমসে নেই, জুমস না কি বলে,
ও আচ্ছা আচ্ছা। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ভালো থেকো। অলরাইট। Thank you, sir.